Ничто и никто больше никогда не причинит тебе боль. Карл Юнг. Приходит момент в жизни, когда боль перестает быть шумом и становится тайным языком, который может расшифровать лишь тот, кто уже молча кровоточил ты. Слышишь колкое слово и не обижаешься. Ты наблюдаешь, как люди уходят, и вместо того, чтобы бежать за ними, ты просто делаешь вдох, потому что наконец понимаешь, та боль, что сломала тебя, стала той же болью, что собрала тебя заново. Карл Юнг писал: пока ты не сделаешь бессознательное сознательным, оно будет управлять твоей жизнью, и ты назовешь это судьбой, и может быть, это была твоя судьба до сих пор. Страдать молча из-за шаблонов, которых ты не понимал, думать, что проблема в тебе, что ты слишком чувствителен, слишком нуждаешься, слишком интенсивен, хотя на самом деле ты был целостным, а боль вошла лишь потому, что тебя учили дробиться, чтобы тебя приняли, но есть то, чего никто тебе не сказал. Наступает момент, когда душа устает, и когда она устает молчать, начинается пробуждение, настоящее, то, которому не нужны красивые фразы. Духовные обещания пробуждения, рожденные из истощения, из усталости страдать по одним и тем же причинам с теми же людьми, неся те же тяжести, день, когда ты смотришь в зеркало, и вместо «почему это все еще болит» говоришь: это больше не мое, и вот тогда все меняется. Этот текст словно исповедь души, прошедший через мрак боли и, наконец, нашедший свет внутри себя. Он переплетается с идеями Карла Юнга, психоаналитика, который верил, что путь к исцелению лежит через осознание, через превращение бессознательного в сознательное. Только так можно перестать быть жертвой судьбы, которой на самом деле управляют наши неосознанные травмы и внутренние паттерны. Переход от боли к пробуждению. Ничто и никто больше никогда не причинит тебе боль. Карл Юнг. Эти слова звучат не как утешение, а как констатация факта, наступающего после определенного внутреннего перелома. Боль перестает быть случайным шумом, вторжением извне, и становится языком, тайным, глубоким, известным только тем, кто уже молча истекал кровью внутри. Этот момент приходит не сразу. Он выстрадан, вытерплен и пережит снова и снова, пока не наступает понимание: боль не враг. Боль — учитель. Мы начинаем понимать, те моменты, которые ломали нас, были одновременно и моментами нашего собирания. Мы видим, как уходят люди, и больше не цепляемся. Потому что больше не нуждаемся в одобрении, чтобы чувствовать свою ценность. Мы дышим, и в этом вдохе тишина, ясность, принятие. Юнгианское понимание судьбы. Пока ты не сделаешь бессознательное сознательным, оно будет управлять твоей жизнью, и ты назовешь это судьбой. Карл Юнг говорил о тени, части личности, которую мы отрицаем, вытесняем, стыдимся. Мы живем, не понимая, почему все повторяется, почему боль возвращается. И тогда мы думаем: наверное, это я такой. Я слишком ранимый, слишком нуждающийся, слишком живой. Но истина в том, что ты целостен. Ты не слишком. Ты как раз такой, какой должен быть. А боль вошла потому, что тебя научили делиться на части, дробиться, чтобы заслужить принятие. Ты носил в себе шаблоны, которые не выбирал. Страдал от того, чего не понимал.
И вот приходит момент, когда душа устает. Пробуждение — не восторг, а усталость. Это пробуждение не обнимает тебя светом и не обещает тебе рая. Оно не требует красивых фраз. Оно рождается из истощения. Оно говорит: «Я больше не хочу страдать по тем же причинам с теми же людьми». И в этом отказе огромная сила. Ты не убегаешь, ты не борешься, ты просто отпускаешь. И тогда, в какой-то обычный день, глядя в зеркало, ты не спрашиваешь: «Почему мне все еще больно?» Ты говоришь: «Это больше не мое». И именно в этом настоящее освобождение. Боль уходит, потому что ей больше не нужно быть здесь. Ты выучил ее язык. Ты расшифровал послание. Ты не просто исцелился, ты стал собой. Nothing and no one will ever hurt you again. Carl Jung. There comes a moment in life when pain ceases to be just noise and becomes a language. A secret language that can only be deciphered by someone who has already bled in silence. You hear a sharp word, but you don't get offended. You watch people walk away. And instead of chasing them, you simply take a breath. Because you finally understand. The very pain that once broke you is the same pain that has put you back together. Carl Jung once wrote, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate." And maybe it was your fate, until now, to suffer in silence from patterns you never understood. To believe that the problem was you. That you were too sensitive. Too needy, too intense. But in truth, you were whole. Pain only entered because you were taught to break apart. So that you would be accepted. But there is something no one ever told you. There comes a moment when the soul gets tired. And when it gets tired of being silent, that is when awakening begins. A true awakening. One that doesn't need pretty words or spiritual promises. An awakening born from exhaustion. From the weariness of suffering for the same reasons. With the same people. Carrying the same burdens. And then comes the day. You look in the mirror and, instead of asking, "Why does it still hurt?" you say, "This is no longer mine." And that's when everything changes. This text reads like a confession of a soul that has journeyed through the darkness of pain and finally found the light within itself. It intertwines with the ideas of Carl Jung, the psychoanalyst who believed that the path to healing lies through awareness, through the transformation of the unconscious into the conscious. Only then can we stop being victims of fate, which is in fact governed by our unhealed traumas and internal patterns. From pain to awakening. Nothing and no one will ever hurt you again. Carl Jung. These words are not meant as comfort, but as a statement of truth, a truth that arrives only after a certain inner shift has taken place. Pain stops being random noise, a chaotic intrusion from the outside, and becomes a language, a secret, deep language known only to those who have bled in silence. This moment doesn't come easily. It is earned through endurance, suffering, and repeating the same wounds until the realization dawns: pain is not an enemy. Pain is a teacher.
We begin to see that the moments which broke us were also the moments that began to put us back together. We watch people leave and no longer chase after them, because we no longer need validation to feel worthy. We breathe, and in that breath, there is silence, clarity, and acceptance. Jungian view of fate. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate. Carl Jung spoke of the shadow, the part of the self we deny, repress, or feel ashamed of. We live our lives unaware of why the same things keep happening, why pain keeps returning. And then we think, maybe the problem is me. I'm too sensitive, too needy, too intense. But the truth is, you are whole. You are not too much. You are exactly as you're meant to be. Pain only entered because you were taught to fragment yourself in order to be accepted. You carried patterns you never chose. You suffered from things you didn't understand. And then one day, the soul grows tired. Awakening is not euphoria, it's exhaustion. This awakening doesn't greet you with light or promise you paradise. It doesn't need pretty words or spiritual slogans. It is born of depletion. It simply says, I no longer want to suffer for the same reasons, with the same people. And in that refusal, there is immense power. You don't run, you don't fight, you let go. Then one day, on an ordinary morning, looking into the mirror, you don't ask, why does it still hurt? You say, this is no longer mine. And in that moment, everything changes. That's when true freedom begins. The pain fades, because it's no longer needed. You've learned its language. You've deciphered its message. You're not just healed. You've become yourself.